BARRET রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে আমরা যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। আজকের যে বিষয় সেটা হচ্ছে পাসপোর্ট। এর আগে পাসপোর্ট নিয়ে আমরা প্রথম পর্ব করেছিলাম, সেইটা পুরোটা দেখবেন, এবং এটা দ্বিতীয় পর্ব, এই পর্বটাও পুরোটা দেখবেন। এরপরেও আর একটা পর্ব হবে, তৃতীয় পর্ব। তো এই তিনটে পর্ব আপনারা যদি পুরো দেখেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন পাসপোর্ট সংক্রান্ত কী সুবিধা, কী অসুবিধা, কীভাবে করতে হয়, পাসপোর্টের পাওয়ার কী রয়েছে, পাসপোর্ট দিয়ে কী কী করা যেতে পারে, সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। What is difference between passport and visa? The purpose of a passport is to identify the holder of the document. For Indians, the navy blue ordinary passport needs to be renewed every 10 years. What is visa? A visa is an official permission that a certain country needs to grant a passport holder of another country before their visit to the ফরমার কান্ট্রি। এখানে বলা হচ্ছে যে পাসপোর্ট কি, পাসপোর্ট হচ্ছে একটা সেই দেশের আইডেন্টিটি, সেই পার্সনকে দিচ্ছে যে পাসপোর্টটা হোল্ড করছে। আর ভারতীয়দের ক্ষেত্রে নেভি ব্লু কালারের যে পাসপোর্টটা অর্ডিনারি পাসপোর্ট হয় সেটা 10 বছরের জন্য হয় এবং তারপরে রিনিউ করতে হয়। আর ভিসা হচ্ছে, ভিসা ইজ অ্যান অফিসিয়াল পারমিশন। ভিসাটা হচ্ছে যে দেশ থেকে সে অন্য দেশে যাবে, যে দেশে যেতে চাইছে সে সেই দেশ থেকে তাকে একটা অফিসিয়াল পারমিশন দেবে যে তুমি আমার দেশে আসতে পারো, সেটা একটা অফিসিয়াল পারমিশন। এই ভিসা ইজ অ্যান অফিসিয়াল পারমিশন দ্যাট এ সার্টেন কান্ট্রি নিডস টু গ্র্যান্ট এ পাসপোর্ট হোল্ডার অফ অ্যানাদার কান্ট্রি বিফোর দেয়ার ভিজিট টু দ্য ফর্মার কান্ট্রি। মানে যে দেশ থেকে, মনে করুন এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, ভারত থেকে কেউ মনে করুন জাপান যেতে চাইছে। তো এখানে দেখতে হবে যে ভারত থেকে যখন সে জাপান যেতে চাইছে তখন ভারতে থাকাকালীন তাকে পাসপোর্ট করতে হবে, মানে ভারত সরকার তাকে বাইরের দেশে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিল। এবং জাপান যাওয়ার আগে তাকে ভিসা করতে হবে জাপান অ্যাম্বাসি থেকে, ভারতে অবস্থিত জাপান অ্যাম্বাসি থেকে। কি সে ভিসাটা হচ্ছে সেই দেশ, মানে জাপান, যে ভারতীয় যে নাগরিক যেতে চাইছে জাপানে তাকে পারমিশন দিচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি আমার দেশে আসতে পারো, সেই যে পারমিশন সেটা হচ্ছে ভিসা। A passport is an identification document issued by a government that gives a citizen official permission to travel in and out of their home country. A visa is a document issued by a government to foreign visitors, providing them with legal entry into a foreign country. Do I need a visa if I have a passport? A passport is required in most cases when you enter a foreign country. A visa is not required when there is a visa facilitation agreement between two countries. A passport is usually valid for 5 to 10 years. A visa is usually valid for a few days to a few months. এখানে বলা হচ্ছে যে পাসপোর্ট রিকোয়ার মোস্ট কেসেস, মানে পাসপোর্টটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফরেন কান্ট্রিতে লাগে, কিন্তু ভিসা লাগে যদি সেই দেশের সঙ্গে অন্য দেশে কোনো ভিসা ফ্যাসিলিটেশনে এগ্রিমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে ভিসা লাগবে না, যেখানে এগ্রিমেন্ট নেই মানে ভিসা ফ্রি যেখানে এন্ট্রি নেই সেখানে লাগবে। আর পাসপোর্টটা ইউজুয়ালি 5 থেকে 10 বছরের জন্য হয়, 5 বছর মাইনরের জন্য, 10 বছরটা হচ্ছে জেনারেলের জন্য। আর ভিসাটা হচ্ছে কিছু দিনের জন্য দেয় কিংবা কিছু মাসের জন্য দেয়, কিংবা অনেক ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে 2 বছরের জন্য দেয় অনেক দেশ। Can I have a two passport at the same time? A person with dual citizenship is a citizen of two countries at the same time, which has both advantages and disadvantages because it is a complex legal status. One benefit of dual citizenship that is often cited is the ability of an individual to process two passports. Can I have three passports? Is it illegal to have three passports? If your nation does not allow dual citizenship or more than, yes, it is illegal unless
you renew that citizenship, of course. If you if your nation allows dual citizenship or more than it is fully allowed and legal to have three passports. Does India allow dual citizenship? The Constitution of India does not allow holding Indian citizenship and citizenship of a foreign country simultaneously. ভারতবর্ষ কি অ্যালাউ করে ডুয়েল সিটিজেনশিপ? না, ভারতবর্ষ কনস্টিটিউশন কখনোই অ্যালাউ করে না তার ডুয়েল সিটিজেনশিপ, মানে নিজের দেশের আর অন্য দেশের সিটিজেনশিপ একসঙ্গে সাইমultaneously একদমই অ্যালাউ করে না। What is a no fee passport? A government issued or no fee passport can be very convenient. It is free of charge to command sponsored military family members and Department of Defense civilization stationed overseas and allows them to bypass the process of applying for a tourist passport. What is the punishment for having two passports in India? Holding of two Indian passports is an offence under Passport Act, and as such the penalty lived under 12(1)(b) 15 of Passport Act is a fine rupees 5,000 and or 3 months imprisonment. Since you have voluntarily admitted that you had two passports, you will be left off by payment of fine. Can I keep Indian and US passport? The Indian Citizenship Act does not allow dual citizenship. Holding an Indian passport or acquiring an Indian passport or traveling on an Indian passport after acquisition of foreign citizenship constitutes an cognizable offence under the Indian Passport Act and attracts penalties and imprisonment or both. What are the uses of Indian passport? An Indian passport is used by the Ministry of External Affairs of the Republic of India to Indian citizens for the purpose of international travel. It enables the bearer to travel internationally and serves as proof of Indian citizenship as per the Passport Act 1967. How long foreigners stay in India? US nationals holding 10 years tourist or business visas provided their continuous stay in India during each visit does not exceed 180 days. Foreigners of Indian origin holding 5 years multiple entry X visa with an endorsement that continuous stay should not exceed 180 days during each visit. এখানে বলা দরকার যে ফরেনাররা কখনোই 10 বছর যে ভিসা পাওয়ায় ট্যুরিস্ট কি বিজনেস ভিসা, সেটা দিয়ে 180 ডেজের বেশি কন্টিনিউয়াস সিঙ্গেল ভিজিটে পাবে না, 180 ডেজের বেশি থাকতে পারবে না। মানে যেটা বলা হচ্ছে, ফরেনাররা তাদের ভিসা নিয়ে যদি আসে, ইন্ডিয়ান ভিসা নিয়ে যদি আসে, তাহলে প্রত্যেকটা ভিজিটে 180 ডেজের বেশি থাকতে পারবে না। ডাজ ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিড ভিসা ফর ইন্ডিয়া? British passport holders require a visa to enter India. Fortunately, UK passport holders can apply for the essential travel document online. The Indian e-visa process is fully electronic with no need to attend an embassy or consulate in person. মানে এখানে কনসুলেট কি এম্বাসি কোথাও ইন পার্সন যেতে হবে না। ইন্ডিয়ান এম্বাসি অনেকটাই ফ্রেন্ডলি আর খুবই সহজ পদ্ধতি, এটা সবটাই অনলাইন প্রসিজিওর। ই ভিসা প্রসেসটা ফুলি ইলেকট্রনিক, তাই জন্য এর কোনো প্রয়োজনই নেই অ্যাটেন্ড করার, ইন পার্সন অ্যাটেন্ড করার কোনো প্রয়োজন নেই এম্বাসি কি কনসুলেটে। ইজ ওয়ার্ল্ড পাসপোর্ট লিগাল? The fact that the WSA passport has been accepted de jure officially by 6 countries: Burkina Faso, Ecuador, Mauritania, Tanzania, Togo and Zambia,
and has been accepted on a de facto case by case basis by more than 150 countries, establishes the validity of the World Service Authority passport. Is birth certificate mandatory for passport? In accordance with the passport rules of 1980, anybody applying for passport who were born on or after January 26, 1989 must present their birth certificate as identification. Other types of documents can now be accepted in place of birth certificate under a new legislation. Is PAN card valid for passport? The documents required include a copy of your Aadhaar card, a copy of your PAN card, a voter card, and an affidavit providing there are no criminal case against the applicant's name. The police verification checks in such cases are usually conducted once the applicant has received the passport. এই পর্বটা আমাদের যে দ্বিতীয় পর্ব পুরোটা দেখলেন, এরপরে আমাদের তৃতীয় পর্ব হবে, সেটা দেখার জন্য অনুরোধ রইল। তাহলে আপনারা এই তিনটে পর্ব পরপর দেখলে আপনাদের পাসপোর্ট সম্পর্কে ধারণাটা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Is Aadhaar card enough for passport? Furnishing of Aadhaar card will expedite processing of passport applications. Aadhaar letter or card at the e-Aadhaar, an electronically generated letter from the website of UIDAI, as the case may be, will be accepted as proof of Aadhaar POA and proof of photo identity POI for availing passport related services. থ্যাংকিং ইউ অল। লবার্টোর তরফ থেকে যে দ্বিতীয় পর্বটা দেখলেন আপনারা পাসপোর্ট সংক্রান্ত, সেটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে আরেকটা পাসপোর্ট সংক্রান্ত তৃতীয় পর্ব ভিডিওটা রিলিজ করবে, সেটাও অবশ্যই আপনারা দেখবেন। সেটা দেখলে তিনটে পর্ব দেখলে আপনাদের ধারণা অনেক পাল্টে যাবে, মানে পাসপোর্ট সংক্রান্ত ধারণা অনেক আপনারা ধারণাটা আপনাদের ক্লিয়ার হবে। এই বিষয়ে কোনো কারো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।